ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My name is Jasdeep Kaur. I'm a career counselor, well-being coach and a public speaker. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Amar Das Ji in Rag Sorat, Ang 599 of Shri Guru Granth Sahib Ji। पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी विच अमल करते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सोरठ महला तीजा कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सेवक सेव करहे सब तेरी, जिन सबदे साध आया। गुर किरपा ते निर्मल हुआ, जिन विछों आप गवाया। अन दिन गुण गावे नित साचे, गुर कै सबद सुहाया। मेरे ठाकुर हम बारक शरण तुम्हारी, एको सच्चा सच तू केवल आप मुरारी रहाओ। विच मीन्स, हे प्रभु, तेरे जिन्ना सेवकां नूं गुरु दे शब्द दा रस आ जांदा है, ਉਹੀ ਸਾਰੇ तेरी सेवा भगती करते हैं। जिस मनुख ने गुरु की किरपा नाल अपने अंदरों आपा भाव दूर कर लिया है, वह पवित्र जीवन वाला हो जाता है। जो मनुख सच्चे गुरु के गुण गाते रहते हैं, वह गुरु शब्द की बख्शिश सदका सोहने जीवन वाले बन जाते हैं। हे मेरे मालिक प्रभु, असी तेरे बालक तेरी शरण आए हाँ। सिर्फ तू ही सदा कायम रहने वाला है। Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. Today's Hukamnama is a great blessing by Shri Guru Amar Das Ji, which is the beautiful distinction of importance of Guru's Shabad and importance of implementing Guru's Shabad in our day-to-day life. When we understand Guru's Shabad, then we are able to transform our life. Let's understand how. Now look at this picture. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, MINDFULL। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then it becomes MINDFUL this. So it's so very important to understand Guru's Shabad and implement in our day-to-day life, because Almighty is the giver of all happiness and peace. He is the internal truth, the creator, the nourisher, destroyer of all evil, forever awake and enlightening. But ਅਸੀਂ ਇਸ Almighty ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ experience ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? We can experience when we get rid of our ego. And how can we get rid of our ego? When we understand Guru's Shabad and we come in this phase. ਅਸੀਂ focus ਕਰੀਏ ਸਿਰਫ important ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ rather than this clutter. So when we focus on important things of our life, then we are able to experience bliss, we are able to experience happiness. But how is this possible? The primary practice is to get rid of ego, ਆਪਾ ਭਾਵ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। When you start getting rid of your ego, you will start focusing on the important things of your life. You will start accepting people the way they are, the way they are not. You will start accepting the situations the way they are not and the way they are. You will start accepting life the way it is and the way it is not. So this is the reality check. And when we get rid of our ego, we are able to focus on Guru's Shabad and focusing and then implementing in our day-to-day life. What is the importance of Guru? No, Guru means darkness. Ru means dispeller, the one who dispels the darkness. So let's seek the importance of the Guru, implement the Guru's Shabad in our day-to-day life so that
we are able to focus on the important things of our life, and once we focus on the important things of our life, then we are able to meet our highest potential. And according to me, this is what the human life is meant for, to reach the highest potential. क्योंकि साढ़े सारे विच बहुत potential है, बहुत potential है, by the way of which we can contribute in the lives of others. सो ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਫੋਕਸ ਔਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਦੈਨ gradually start practicing it, and then let me know what did you experience. Take care, be balanced, be happy. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waheguru